Afrika-Dzonga ri ringeta ku tisa ntshamiseko ka tiko akela na Mozambique. If it is not a foreign national who applied, met the requirements and got approved, it can't operate. Nkarhi wa ku tsarisela swiphaza wo engeteriwile ku ya eka mahelo ya Nyenyenyani Haxawa. Kasi eka mitlangu Afrika-Dzonga ri na makungu ya ku rhurhela mphikizano wa mimovha wa Formula 1 Grand Prix. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Holobye wa matiko mambe Ronald Lamola u rhangele vaholobye va Afrika-Dzonga enhlengeletaneni na vaholobye kulobye va tiko akela na Mozambique. Nhlengeletano yi kanela madzolonga lama nga sungula endzhaku ka nhlawulo eMozambique. Kuna vaakatiko van'wana lava bakanyaka mbuyelo wa nhlawulo laha Daniel Chapo wa vandla ra Frelimo anga voteriwa tanihi president lontshwa. Madzolonga ya le Mozambique ya khumba na Afrika-Dzonga hi tindlela to hambanahambana. Ntshikelelo wa nyaya eMozambique tanihi leswi huvo ya vumbiwa ya tivisa xiboho xa mbuyelo wa nhlawulo wa tiko ra Mozambique. Namuntlha a ku ri siku ra nhlengeletano ya nkoka laha holobye wa matiko mambe Ronald Lamola a rhangele vurhumiwa bya Afrika-Dzonga eka nhlengeletano na ntanga yakwe hi ntirho wa tiko ra Mozambique. Nhlengeletano ya ku langutisa xiyimo xa tipolitiki lexi nga tsakiseki eMaputo. Holobye Lamola u ri leswi nga ta rhangisiwa emahlweni i ku va nkwetlembetano lowu nga kona eMozambique wu hela. U tlhele a ku va tina tindlela to tiyisisa leswaku switirhisiwa swa tiko swa hlayiseka. We continue to assess the situation and we are in constant engagement with our counterparts in Mozambique. And as I've said, the President is also in constant engagement with President Nusi and even with the leaders in the region, the SADC region, to continuously engage on the political situation, which obviously a resolution of this situation needs a political engagement solution. So we continue to do so. Sweswinyana President wa Angola João Lourenço a endlele tiko ra Mozambique laha mbulavulo wa xiyimo xa tiko a wu rhange emahlweni. We are equally concerned at the post-electoral crisis that is unfolding in Mozambique, and we agreed to work together to enable our region to better respond to this as well as a number of other crises. The concerning instability observed currently in Mozambique due to one party's non-acceptance of the results from the last general elections held in that country. I therefore would like to appeal to the parties involved in this post-election dispute to find the best way to resolve it through dialogue. Satetano, mavandla yo kanta va veke tihlo naswona va yimele xiboho xa huvo ya vumbiwa leyi nga tivisiwa hi siku ra 23 n'hweti leyi. Given the volatile situation in Mozambique, she was pushed to come out and give an interview to a private TV outlet to explain why the process was taking so long and what are the steps the Constitutional Court is putting in place in order to have an announcement of the results on the 23rd of December. Nkarhi wo tsarisa swiphaza wo engeteleriwile ku fika emaheleni ya Nyenyenyani lembe leri taka. President a vekele vinyi va swiphaza mavhiki manharhu ku fikela tolo ku tsarisa. Mfumo wu bohe leswaku swiphaza hinkwaswo swi tsarisiwa ximfumo laha tikweni. Leswi ta endzhaku ka mafu yo hlaya ya vana lava nga lova endzhaku ko dya swo xaviwa eswiphazeni. Xilemukiso xo tika eka lava nga ta tsarisa mabindzu hi ku yimela vahlampfa lava nga riki na maphepha. Mfumo wu ri mabindzu lama tsarisiweke hi maAfrika-Dzonga lava nga riki na xandla eka matirhelo ya swiphaza ya langutane na khombo ro pfariwa. Vaholobye lava rhangelaka swipano swa swiyenge swo hambana eka mfumo leswi nga na vutihlamuleri eka ku hlamula ka rixaka loko swi ta eka mavabyi lama vangiwaka hi swakudya xikan'we na mabindzu lama nga riki enawini va tivise vateki va mahungu ePitori namuntlha. Fronting will not have a space because for a South African who will register for a spaza shop or a food handling outlet and then allow a foreign national to run it,
if it is not a foreign national who applied, met the requirements and got approved, it can't operate. The immediate consequence, if it is found there was fronting, is shut down immediately. Vinyi va mabindzu na vona va tsundzuxiwe leswaku va nga yimeli ku fikela eka minete yo hetelela ku tsarisa mabindzu ya vona. Ku fikela sweswi ku tlula 19 wa magidi ya ku tsarisiwa ka mavhengele ya swiphaza ku pasisiwile etikweni hinkwaro, naswona ku tlula gidi ya pfariwile hikwalaho ko ka va nga landzeleli milawu. Ku tsarisiwa swi ta landzeriwa hi ku tiyisisa, leswi nga ta katsa na ku endzela ndhawu, ku ya kambela loko maendlelo lama faneleke ya landzeleriwile. Anybody at the end of this process who is found not to have any documentation whatsoever, it means it's illegal. Swa ri tano, varhangeri va mbangu kun'we na maphorisa va languteriwe ku ya emahlweni na ku kambela mabindzu lama nga landzeleliki milawu. Xikombelo xa bail xa phorisa leri hehliwaka hi ku dlaya hi xikongomelo xo kuma mali ya insurance xi yisiwe eka Nyenyenyani lembe leri taka. Surgeon Rachel Kutumela na vahehliwakulobye a va tlhelele ekhoto ya le Polokwane. Surgeon Kutumela u hehliwa kun'we na van'wana kumbe na n'wana wa yena wa n'wanhwana na vasesi va yena vambirhi. Va vuriwa kuva va dlaye maxaka yo hambanahambana laha a va nga koxa kwalomu ka 10 million wa tirhandi ya insurance. Flora Shokane a tikomba a ri na xivundza loko a ri ebokisini ra vahehliwa namuntlha. Vahehliwakulobye vakwe ku nga mana wakwe Rachel Kutumela na manuhulu wakwe Ana Shokane a va nga yangi ekhoto. Va xiyenge xa vachuchisi xa tiko NPA va vula leswaku a swi kotakanga ku va khoto yi yingisela xikombelo xa Shokane xa bail namuntlha. We were supposed to proceed with the 3 applicants today. However, the requisition was done only on 1 applicant for accused number 3. The other 2 applicants, we couldn't do their requisitions. So we won't be able to proceed with the bail application on piecemeal. So we're going to proceed together with all applicants in February from the 12th until the 14th. Shokane u thole gqweta rintshwa namuntlha. Gqweta rakwe ri vula leswaku ri tilulamiserile ku endla xikombelo xa leswaku a ntshunxiwa hi bail. We know that she has been arrested for many counts as read by the state. However, we were ready to proceed with bail today and tomorrow. But due to the fact that the legal representative of applicant number 1 and 2 also wants to proceed with bail tomorrow, so it will just be us proceeding in piecemeal, having to wait for them to come. Hence, we have arranged with the state to postpone the matter so that we can deal with it holistically, not to deal with it in piecemeal. Nandzu wu hundziseriwe emahlweni ku ya eka lembe leri taka. This matter will again be postponed to the 7th of February 2025 for further investigations and a possible bail application. And you, accused number 3, will be in custody. Surgeon Kutumela ni vahehliwakulobye vakwe va ta dyela makhisimusi lawa ekhotsweni ra Matachi. Kutumela u langutane ni milandzu ya 9 yo dlaya xikan'we na yin'wana ya vukungundzwana bya ndzindzakhombo. Kasi vahehliwakulobye vakwe va langutane ni milandzu 3 yo dlaya na yin'wana ya ku va va vuyeriwile hi timali ta vugevenga. Epimani Baluwa Mahungu ya SABC ePolokwane. Nhungu wa vavanuna lava hehliwaka hi ku cela swicelwa swi nga ri enawini va tshike ku ya mahlweni na xikombelo xa bail. Lava nhungu a va ri ekhoto ya le Sabi eMpumalanga. Hinkwavo nhungu i vavanuna vo huma eLesotho naswona va vuriwa ku va tinxolo ta vazamazama. Hi xiphemu xa 1.5 wa vazamazama lava nga humesa ehansi ka mugodi wa khale eSabi. Va vuriwa ku va tlhakise vavanuna lava nga yisiwa ehansi ka mugodi ku ya cela swicelwa. Va tshame ehansi ka mugodi ku ringana lembe. Van'wana va kote ku baleka laha va nga ya mangala emaphoriseni. Because of the lengthy date, for the reasons as follows, for the social workers to the number of accused that are involved and the numerous voluminous paperwork involved, it's necessary. See you then, 27th January 2025 in custody, no bail, for those assessments to take place.
Hi se mahlweni Mahungu ya SABC. Ka ha ri na tindhawu tin'wana leti nga riki na mati eka masipala wa Joni. Rainwater va pfale mati ku ringana mune wa masiku laha a ku lunghisiwa tipompo na tiphayiphi ta mati. Hambiswiritano meyara wa Joni Dada Murero u tshembise leswaku vaaki hinkwavo va masipala wa yena va ta va na mati khisimusi ri nga si fika. Vaaki va Robert Shemba hava mati. Va vula leswaku ro hetelela va kuma mati i vhiki leri nga hela hi Ravumune loko va Rainwater va nga se tima mati. People, especially the elderly, are suffering so badly with regards to these water supplies. We've got stationary tanks that are not filled on time by Joburg Water. When people get up in the morning, there's no water in the stationary tank. That is supposed to be an alternative means of water. Vaaki va Jekyll Creek na vona va langutane na xiyimo xo fana. Va vulavule hi xiyimo xa vona na va City of Johannesburg loko va endzela laha ku nga na thangi ra mati eHoneydew. We're appreciative of the mayor coming through and his teams coming through. The biggest thing we want is resolution. We want to see the water come through and we want to be able to make use of the resource that we're actually paying for. Meyara wa Joni u ri leswi hlwerisaka ku vuya ka mati ka tindhawu tin'wana i mhaka ya ku onhaka ka tiphayiphi tin'wana leti nga onheka hi nkarhi lowu a va endla ntirho wa vona wo tiyisisa leswaku tiphayiphi hinkwato ti tirha kahle. U tshembise leswaku mati ma ta va kona hi khisimusi. We can give a commitment to all the residents of Johannesburg that they will have water, all of them even before Christmas. Others by tomorrow, some areas the water levels will be high, will be able to supply. So hopefully by Friday, all those areas that were affected by maintenance will have water. Va City of Johannesburg va vulerisiwa hi ku lahleka ka mati laha va vulaka leswaku va lahlekeriwa hi 40% ta mati hikokwalaho ko pfuta ka tiphayiphi na ku boxiwa ka tiphayiphi swi nga ri enawini hi vanhu lava ringetaka ku koka mati. Ku khomiwe ku tlula 100 wa vanhu eka roadblock egondzweni ra N1 eBloemfontein eFree State. Lava nga khomiwa va katsa vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Leswi i xiphemu xa pfhumba ra vuhlayiseki ra maphorisa ma khisimusi lama. Pfhumba ro hlamarisa leri endleke leswaku vatluri va nawu va khomiwa va kambela hinkwaswo kusuka eka mimovha leyi nga na tidiski ta tilayisense leti hundzeleke hi nkarhi ku ya eka lava chayelaka va nga ri na tilayisense. Mimovha leyi nga ringanelangiki ku va emagondzweni ni leyi yi nga onhaka matayere. You're going to cross into Zimbabwe because you can't apply for a Zimbabwean passport in South Africa. Can you? That's the thing. That's the thing, but tell me, how are you going to cross over so that you acquire that passport? Just tell me, what was... Please. I don't know, this one is a passport. No, leave this one. I'm talking about me, you. Right? Yeah, I don't leave this one. I've been here for a long time and I lost my passport, you understand? So, it didn't that is even why I bother said, you. ma'am, the problem that I did was not going to the police to take an affidavit. Vutleketi bya mani na mani ni mimovha leyi yaka etindhawini to hambanahambana ti yimisiwile. Vunyingi bya lava va khomiweke i vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini kasi van'wana tipasipoti ni swo titivisa swa vona swi hundzele hi nkarhi. Van'wana va kumiwe va tswotswiwile. Vachayeri van'wana a va ri na tilayisense to chayela leti hundzeriweke hi nkarhi ni tidiski loko van'wana va ri hava. Ku tekiwe ni xibalesa lexi nga riki enawini. Checking all transport that are on our roads, including passenger transport. It now so happened that several of the buses that are passing on our roads, they are carrying people that do not have papers to be in South Africa. Vaakatiko lava landzelelaka nawu va tsakisa hi pfhumba leri. I'm from Johannesburg. I'm going to Queenstown, Eastern Cape. We're from Pretoria. We're going to Mossel Bay now. And yeah, it's been safe. There's a lot of course, but the guys here are doing an absolute great job keeping us safe. Early hours of the morning, from after 12, it was bad for all the people that's traveling now, Eastern Cape, Joburg, with the taxis and that. Mfumo wa xifundzankulu Free State wu vilerisa swinene hi ku tlakuka ka mafu ya le magondzweni. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 18 rand 6 cents, pound i 22 rand 92 cents, euro i 18 rand 95 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,632 hi awunsi. Platinum in $161 hi awunsi.
nxavo wa oyili mbisi i $73.81 hi mphongolo. Holobye wa mitlangu Gayton Mackenzie u ri Afrika-Dzonga ri ta endla xikombelo xa ku rhurhela mphikizano wa Formula 1 Grand Prix hi lembe ra 2027. Mackenzie u ri loko swo famba kahle, mphikizano wu nga ha ta laha tikweni hambi ku ri hi 2026. Namuntlha ku tivisiwe komiti yo tisa mphikizano lowu eAfrika-Dzonga eka ntirho lowu a wu khomeriwe ekhaya lami eJoni. Holobye wa mitlangu, vutshila na ndhavuko Gayton Mackenzie i museketeri-nkulu wa mphikizano wa Formula 1 naswona u tshemba leswaku u ta nyika Lewis Hamilton loyi a nga ni matimu ya kahle ya F1 ku navela ka yena ku lava ku gimeta ntirho wa yena wo chayela laha Afrika-Dzonga. Lewis Hamilton, you said you had a dream to race in South Africa again. I'm standing here to tell you we will not rest until your dream comes to a realization that you will race again in South Africa. Noro wa Mackenzie wo va Afrika-Dzonga rhurhela mphikizano wa Formula 1 wu lo kusuhi no humelela. Ku simekiwe komiti leyi katsaka ntlawa wa movha ya mphikizano na vativi va swa vuhaxi ku vona leswaku mphikizano wa humelela. Ku nga se hela n'hweti ya Nyenyenyani va fanele ku va vakumi vakondleteri naswona va rhumela xikombelo ePalamende ku va xi pasisiwa. Kambe vhiki leri nga hundza tiko ra Rwanda ri kombe ku tsakela ku nga rhurhela mphikizano wa Formula 1 naswona vo tala va tshemba leswaku va ni swona swilaveko swo rhurhela mphikizano lowu. It's not a zero-sum game. It doesn't need to be South Africa, it doesn't need to be Rwanda, one of the two. You just need to look at Formula 1 to know we wish Rwanda well. We want Rwanda to get the Formula 1. We want South Africa to get the Formula 1. Why is it when it comes to Africa, we should be treated like we only can get one, while you have Europe that has 7? It can't be. Mackenzie u lava ku tirha ra swin'we na Rwanda ku va va kombisana naswona loko ku ri Morocco na rona ri ni ku tsakela ku rhurhela mphikizano lowu na vona u ta tshama hansi na vona va kombisana. Xilo xa nkoka a nga lavi leswaku Afrika-Dzonga ri avana hi le xikarhi ehenhleni ku ringeta ku rhurhela Formula 1. Italy has 2 Formula 1 races. One country has 2, while a continent has nothing. We are the global south. We can't allow that. We must not be silent when we are being ill-treated. Komiti yi ta fanela ku teka xiboho mayelana na rivala ro tlangela mimovha naswona va ta amukela mavonelo. Hambi sitano rivala ra Khayelami hi rona ri kombaka ri rhange emahlweni ri ni swilaveko na matimu ya kahle. Ri rhurhele 21 wa mphikizano ya F1 Grand Prix eka malembe lama nga hundza. Ehenhleni ka sweswo ri le ku antswiseni ku va ri fikelela swilaveko swa F1. Kyalami, as you all know, is a viable business entity in its own right without Formula 1, and it's very busy. So our job is to fit in the construction and not disrupt our business activities. But rest assured, by the end of next year, Kyalami will be F1 certified. Mackenzie vula leswaku u le ku nyikeni President Ramaphosa vuxokoxoko bya leswaku va fika kwihi na makungu ya vona yo lava ku rhurhela mphikizano. Baka hina ya lawe makumu ya mahungu ya namuntlha na vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Tiyakeni Mkhalani u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile.